Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page sayiwalanso Times Radio tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Dzina langa ndi Wonder Msisia, khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield. Family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Kupitirira ndi programu hii ndati tsopano tikuoneseni alendo athu. Alendo athu ndi bambo Brown James Mpinganjira amene owanyadira amati BJ. Ndakulandira netu bwana Mpinganjira. Zikoma kwambiri. Ndimati mundikumbuse kuti kodi inu paja ndi mfalitsi neneri chifukwa ndimasokoneza ndi ofesi ya Nicholas Dausi. Paja ofesi yanu ndimati chani? Neneri. Neneri? Spokesperson. I think mwina muchichewa zimavutirako chifukwa choti spokesperson ndi publicity secretary chichewa chache ndichofana. Chabwino. Koma ndizosiyana ndi office Adausi ndi adakalibe ya ujeni. Adausi ndi publicity secretary. Spokesperson ndongo yankhula kokha chimene achipani akuuza kuti tinene chakuti period. Pamene publicity secretary ndiyo kuti china chilichonse cha publicity cha chipani china chilichonse chili m'manja mwa publicity secretary. Mumagwira ntchito limodzi ndi publicity secretary anu kapena malingana ndi zanu za DBPs baja kuli chibwirikiti uyagwira ndi uyu lufusa izi fa Dausi ati situkuziwaso kuti kodi office yawo yo ikuyenda bwanji tungokumvani inuyo padakali pano ndamene mumalankhula. Mwina ndikulankhula chifukwa choti ntchito yanga ndiyoti ndizilankhula koma ntchito yonse ya za publicity ili m'manja mwa Honorable Dausi. Chabwino. Now ku DBP ku zukukhala bwanji tiyambe choncho ndi funso lake chifukwa chokuti tufusa izi zambiri zikumachitika. I think even mutamufusa supporter wana aliyense atha kunena kuti yayi ku DBP sikuli bwino chifukwa choti anthu akukanganana mipando kodi nditenge ndi ndani kuchoka kwa amuthalika amene adalengeza kuti apuma. Zimenezi zabala zinthu zambiri zimene zili kumeneko. Zinthu zikuyenda bwanji kumeneko kwa Mpinganjira? Mwina chikhala chaboza kuti tinene kuti palibe di mikangano ya mtundu umeneyo chifukwa mikangano yo ilipo. Pamene pali malo aliyense amaziyenereza kuti ine ndikhoza kulowa pamenepa. Ndiye taona chaka chapitachi kuti anthu akangalika ndithu kuthamanga kuti atenge mpando wa president wa chipani cha DPP. Zimene zakhala ngati zayambisa makampu osiyana. Ambition yofuna kutenga mpando wa president palibe chovuta ndi ambition imeneyo. Koma ndizofunika kuti mupange munjira yokuti musaonongenso chipani chimene mukufuna kuti muchitsogolerecho. Ndizofuna kuti mupange zonsezo mwa chikondi. Musaononge dala maina anthu ena. Musapange dala zaziwawa. Zikafika pamenepo ndiye ndi zimene anthu akutifunsa kuti kodi zikutani ku DPP. Popanda zimene zomanyozana kwambiri zomaonongerana maina zomenyana izi sibwenzi anthu akufunsa kuti zikukhala bwanji ku DPP. Ndingokhulupirira kuti tifika pena mwina zitha mukhulupirira kuti zitha zokha mukupanga chani kuti zimezi zithe chifukwa chokuti inu ndankhala kale pa ndale Mpinganjira. Anthu amene amasatira ndale za dziko la Malawi akudziwani bwino lomwe inuyo mudali very active nthawi ya UDF mokuti anthu ankati right hand man
wa president opuma Bakili Muluzi mudachokako kumeneko chifukwa cha nkhani zomwezi safuna kuti mipando ikwenda bwanji mpaka mudakambisa chipani chanu NDA chifukwa chokuti zoti enapuma enatenga bwanji zimakhaza ovuta. Now people would expect kuti ndi experience imene muli nayo mundale bwezi mwina mukubwera nkumaongolera bwino apapa koma anthu amakwikaniso ngati gulu limodzi la anthu amene mupangisa kuti zinthu meko zisokonekere chifukwa choti malimbikisa Mutharika kuti azipitirirabe kukhala pa mpando zimene anthu ena akuona ngati ndi vuto lalikulu kuti Mutharika akadangochoka nkupereka fair ground kuti akuluakulu ine ndachoka sindifuna kusankha munthu koma tene tipange mwambo osankha munthu kuti anthu ene akachipani ma supporters asankhe. Ndafunsa mafunso awiri mmene koyamba mukuthandizapo bwanji munazionapo kumbuyoko. 2 Mutharika atangoti achoka nkusalowererapo kutenga gawo loti aloze uyuka akhale chani anthu nkusankha munthu amene akufuna wakumtima kwawo convention yabwinobwino sibasenkhani ati ndikukhulupirira kuti chimenecho ndi chimene Mutharika akufuna kuchita kapena akuchita kuti pakhale convention kuti anthu asankhe munthu. Vuto ndiloti ena amati iyayi mungochoka lero ndilowepo ndine nthawi yatha inu mwakalamba tikufuna achinyamata ndechokani ndilowepo ndine oya tiye ndikapange convention lero chifukwa choti ine masupporters anga akufuna kuti ndilowepo ndine. China chilichonse chimakhala ndi ndondomeko yache. Mwachitsanzo pali convention imene iti idzakhalepo liti kotsiriza kumene ndinamva nawo nkhani imene ndinakambirana nawo nkhani imene inali 2023 sikutali kumeneko potengera zimene zikuchitika padakali pano pa ground pano ku DPP kuti muzidikira 2023 anthu azilumanabe for the next 2 years tili 2021 pano Mpinganjira. Ndipo ndizoona zokha koma tsopano pali vuto ili constitution yathu ikamba za zaka 5 titha kunena lero kuti tiyeni tipite ku convention tikasankha wina. After 6 months anthu ena agalukiranso ndonena kuti ife amene siti kumufuna ayambanso mapokoso omwe ajaja iye atiye ndikufuna convention ndikuti tikapitanso convention zidzachitika sizingopitabe ku convention. Nkhani zimezo zosiyana ndi ususeni chifukwa choti padakali pano anthu onsewa amene afuna kukapikisana nawowa atati apita kumeneko popanda wina chifukwa chimene chikuvuta padakali pano kumva anthu ambiri a DPP amene akudandaula ndikuti pali mikono ina ili kuseri kwa anthu ena zimene zikupangisa kuti anthu ena azifira kuti kodi kukhanga tena kusankhiratu anthu kodi mesa kwena ukasankha anthu ndi ma delegates kuti yapangidwa convention yokuti alesa kuiona kuti convention iyi ndi ya DPP ma delegates abwera kukuko ndi anthu ndi ya DPP osati wina akatenga anthu osaziwika bwino ndikupanga fair kumene zimapangira kusankha. You honestly think kuti 6 months wina azibwera so mazanena anthu atagonja bwinobwino mekuja zoti mwapanga transparent alese kuona kuti ndondomeko idi idali mene maina kukhalira. It is only when mandondomeko ajakakhalisa kwenda bwino pamene anthu amana kuti no I think this election is not fair. That's when you have people now akubwera ndi mavuto Mpinganjira. Mundale zinthu zimakhala fair zikakukomera iwe zikati sizinakukomere sizinaende fair. Mukulankhula ngati kuti convention imene tikuyinena ikhala yoyamba mu dziko la Malawi takhala ndi ma convention ambirimbiri zipani zosiyana ma convention amene malo momanga chipani apasula chipani chifukwa choti anthu ena afunitsitsa mu mtima mwawo kuti opambana ndikhale ine ndiye ngati sapambana iyo kumene kuja ndiye kuti sichinaende bwino. A case of DPP ndi Tonse Alliance kuti mpaka na panopa a DPP simavomereza kuti mudagonja chisankho chimene chidayika president Chakwera nda vice president Chilima kulamulira dziko lino mpaka pano mumanena kuti ya chisankho mecha sichidaende bwino. Example imwe munena papai kuti zikakhalisi zinakukomereni anthu amakana kuvomereza ndi vuto la DPP limene fa papaso mukana tikuvomereza. President a DPP anavomereza Professor Arthur Peter Mutharika anavomereza liti amanena kuti mawu awo kuti ndangopanga kuti pasakhale ujeni koma iwaja mkati mwawo savomereza kuti adagonja amanena mobwereza kuti chisankho chimecha sichinaende bwino. Na munthu amene ukuvomereza kugonja umana kuti zidatha zimene zijatete yangane zina
but he keep on referring kuti he didn't lose the election, he lost the government. Yes, tiyambe kayi ndi mawu awo amene iwo ananena chitatha chisankho, anavomereza kuti ndavomereza chisankho taluza, ndavomereza kuti Dr. Chakwera ndiye president. Ndiye anachokapo ndikusiya malo. Problem ndiyoti pamakhala anthu omva zinthu mosiyana-siyana. Ndiye ndi nkhani za malamulo izi maloya amatembenuzira zinthu mosiyana-siyana. Wina chomwecho achiona ngati chothandiza, wina chomwecho achiona ngati chosathandiza. Ndiye pakamabwera ma issues ena akauzidwa a president kuti ya issue titapita ku court tipanga mwakuti, issue titapita ku court, o issue titapanga mwakuti tipanga mwakuti. Ayenera yo amvere zimene akunena anthu sanga ma kane china chili chonse kuti aya ndikupanga iye ndikudziwa ndine, iye ndikudziwa ndine. Anthu so anena kuti tsopano ndiye ndi dictator safuna kumva za anthu ena. So ndi chinthu chokuti chikuyendetsedwa ndi anthu ambiri. Yes, he is the president, koma chikuyendetsedwa ndi anthu ambiri. Mwakuzapo apa nkhani za mwina ma lawyers kwachita advise mwina atene tipite ku court. Iwo ndi lawyer ophunzira bwino kwambiri, olemekezedwa pa dziko lapansi pano. Paokha za malamulo zakamaona amene amaziyendesera, even mmene mukuchitira pano. Mwakuzapo nkhani ya ku court. You honestly think kuti imene ndi solution yabwino? Lawyer akakhala kuti wapezeka ali ndi nkhani, kapena wina omuchimwira kapena iye wachimwira munthu wina, lawyer amapempha lawyer wina asukuti amuyimirire, saziyimirira yekha. Ndanena kale kuti maloya nkhani ina iliyonse amayitembenuzira mosiyana-siyana. Sikukhala kutanthauzira kumodzimodzi kuti lawyer aliyense amagwirizana nako, kumakhala kusiyana-siyana. Ndiye zimachitika zinthu mosiyana-siyana. Ndinene kuti ndaleza ku Malawi panopa, kaya tukamba za DPP, kaya tukamba za MCP, kaya tukamba za UDF, kaya tukamba PP, afford, ndaleza ku Malawi zalowa mkangano kwambiri. Mdziko mwathu muno lero mulibe mgwirizano, mulibe unity. Mdziko mwathu muno lero, I can tell you, mulibe peace. Vuto ndi ndani? Vuto sasogoleri inu amene mazala lese ngati chisanzo chathu chimene tikukamba pano. Inu ya DPP mukamakakamira kuti simunagonje chisankho chimene chathachi. Do you expect ma supporters anu to support the government yomwe ilipo panoyi? Even itakhala kuti zomwe kuchitazo ndi zokomera wina aliyense. The fact kuti inu asogolera amene amakukhulupirirani mukuna kuti apa tidaberedwa, tidatani. There is no way you were expecting anthu amene wawa kuti abwere ndi kuzathandizira zimene zikuchitika ziko lino. Aziponya masipanala kufuna kusokoneza chinthu chifukwa choti inuyo azisogoleri, you are not preaching peace. Yes, china chilichonse chimakhala ndipo yambira pacha. Chimene chayamba chimakhala ndipo thera pacha. Tafika pa stage yoti monga a Malawi, we look to the government pa china chilichonse boma litichitire, china chilichonse boma lichite. Boma silingate kupanga zonse iyayi. Munomo kuti mukhale mgwirizano, pali anthu ambiri amene ayenera kutengapo mbali. Ndipo ngati sitikhala ndi mgwirizano m'Malawi muno, ngati sitisintha amene tikuchitira, it doesn't matter kuti mboma muli ndani, azioneka be olepera. Alowa olepera, atuluka olepera, azalowa wina olepera, atuluka olepera, azalowa wina olepera, azatuluka olepera. Chifukwa choti muno mulibe mgwirizano. Chifukwa choti mulibe mgwirizano, wina kamati munomo mukutanthauza Malawi muno. Komano inu mungaime bwanji pa chulu nkumakamba mwina za mgwirizano wa Malawi pamene wanu wa mu DPP ukukanikani? DPP, do you have a moral ground bwana Mpinganjira iniyo nkumakamba za mgwirizano when you're failing? No. When you're failing to show us kuti look ku DPP we may differ here, koma we are united. No. DPP you're in Malawi. So when I'm talking about Malawi, you're including even your own party. Yes. Ndanenaso kuyambira kuti kandi DPP, kandi MCP, kandi chipani chanchi. DPP is in Malawi. The problem we have is kuti there is no unity. Where there is no unity, palibe amene amalemekeza nzache.
pano pachoti muone ku Malawi pano tipanga chisankho lero pokwana mawa ena ayambaso campaign ya chisankho chino the whole 5 years siku lina lililonse anthu ali pa campaign dziko silingaende choncho tasiya kupanga china chilichonse tasiya kupanga za chitukuko tasiya kupanga za tikungoyendera za campaign. But you still not answering my question. Akanga ndikunena kuti vuto ndino atsogoleri ndipo yota atsogoleri ndino adyera aliyese amafuna kuti yeyo yekha ndi amene atsogole wina aliyese ayi. Now mungauze bwanji ma supporters anu kuti akhale united. How can you go and tell Malawians to be united if inu atsogoleri cannot be united? Why can't you do it by setting an example? Kuyambira kuchipani kwanu kuti fero la DPP we want to put our differences together. I mean I want to put our differences aside. We want to come together ngati ujeni kaya wafuna kupanga za ujeni bwerani pamozi ndupanga, but you failing even at party level and then to come here kuna kuti vuto Malawi matu muno siti kugwirizana. Okay, what is the who is the problem? You are the problem. Yes, sindina kale mubwereza zimene ndanena ine kale sindina kale atsogoleri we are the problem. So funso ndiloti how do we resolve this problem? Chifukwa kuna kulikonse kuli anthu osiyana ndanena kale kuti kufuna mpando si chimo, koma how you go about it will determine whether ndi 1-0 or wamisala. If you are going kuti umenya anthu utukwane anthu unyoze anthu chani, then anthu akujaja kuti ndiye wamisala. Chifukwa mpando kuti ukautenga mpando ukafuna kutsogolera anthu acho omwe amene ukwanyoza lero awa. So ine ndavomera kale kuti the leaders we have a problem. Ndemu kutali. What is like for example tisapite kutali. What are you doing inu ngata Mpinganjira to make sure kuti tithane ndi mavuto ngata amene wao starting kuchipani kwanu? Right. No. Don't limit it to muyamba kuchipani then mubweraso kuziko la Malawi. Tika mango pangabe kuchipani tipanga mfundo za chipani zokha sitipanga mfundo za dziko la Malawi. You know why I'm asking that? Because ineyo ngati nyumba mwanga ndikumenyana kandi akazi anga nje siningapite kugulu kwathu kani na osamamenyana, people will say stop fighting first in your house. Then you have a moral ground and tell everyone else to say fighting is bad. Komanso simatheka kuti uyamba wathawa mu nyumba muja ndikupita kwa sibwena ako kuti bwanji nkhondo nyumba muja mufuna uthawa nkhondo nyumba muja anthu akumenya tiyeni mukatithandize sukaitana anthu uli momo kuti zibwerani uthawa kai ukaime apo. The point I'm making is atsogoleri tonse munomo Malawi now, in more especially the former presidents, President Bakiri Muluzi, President Joyce Banda, President Peter Mutharika, amene wawa alindi anthu atsogolera amene amatsatira zipani zimenezi, amene wawa alindi influence yoti amene wa atabweretsa limodzi pamodzi ndikuyamba kukamba za mtendere, ndikuyamba kukamba za unity zogwirizanitsa anthu zitheka. Koma kuti mukakambe zimenezo ku DPP kokha osazikamba ku MCP, you are wasting your time. Kuti mukakambe ku MCP kokha osakakamba ku UDF, you are wasting your time. Kuti mukakambe ku UDF kokha osakakamba ku PP, osakakamba ku Afford, you are wasting your time. Pano tafika stage yokuti pamene tikutiriyepa ngati zimene sitizichita check nsanga ku Malawi kuno posachedwa kutha kukhala chiwawo, kutha kukhala nkhondo. Chifukwa cha mukawerenga ma social media zimene anthu akulemba, anthu achipanichi akamalemba za zipani zina, anthu achipanichi akamalemba za zipani zina, mutakukhulupirira kuti ku Malawi nkhondo yatsala pang'ono kuyamba. Ndiye we are waiting kuti mpaka tione nkhondo itayamba ndiye tidzathamanga kuti yantitezes. Pano pa DPP mwapangapo chani? You are appealing kwa ma former head of states amene already mwina nitakunena kuti I have seen kuti Joyce Banda akugwira ntchito ndi a president amene alipo pano ndi chipani chawo cha PP. A DPP a president amene alipo pano adakayendera a president a DPP siluzwa adakambirana zotani. A president a UDF a chair a UDF amene sonda president opuma Bakiri Muluzi a president alipo pano anakayendera. The only president amene wapanga zimenezi mumbiri yathu ya ndale Malawi kuno ukayendera zinzache kuti
sitikuzati anakambirana zotani. Doesn't that then show kuti this is a president amene akufuna kuti anthu tikhale limodzi? Why is it that ma leaders enano you're not coming out ndikuyankhula mwachisanzo? I keep on saying this and I'm going to refer to it again. Why is it that DPP cannot come out nkuna kuti tayambako tikwauza kayame amatisatira kuti akuluakulu chisankho chimechi tidaluza pano patiyeni tonse ngati fa DPP tigwire ntchito ndi boma limene lilipo pano papa. Malawi ngwatonse zimene uchita boma pano pazi sizikupita kwa MCP kokha, sizikupita kwa uje makani amene tikuchita tikupetekesa mina gogo athu kumuzi kwathu chifukwa choti tikungofuna tiziponya maspanala tizisokoneza zinthu zokuti zikhoza kutibwesa zinthu. We can be an opposition without having to fight each and everything, being a constructive opposition chifukwa chokuti at the end of the day Malawi is bigger than all of us put together. So pano tikamapanga ma solution a piecemeal oti aka kuyesa sitipita patali. Ndakuwuzani kuti ngati DPP ikhala ndi philosophy ya unity yosiyana ndi philosophy ya MCP yosiyana ndi philosophy ya UDF sizigwira. We need everybody to come together kuti tonse tikhale ndi philosophy imodzi kuti tigwirizana bwanji tichita bwanji. Atsogoleri amene ndawachula chifukwa choti iwowo ali ndi kuthekera, ali ndi influence yoti atabweretsedwa pamodzi akhoza kutithandiza Malawi muno kukhala ndi unity, kukhala ndi mtendere. Muauze ma bishop. I'm writing something and I'm setting up a body to do that. Muauze ma bishop athu, atsogoleri athu a mipingo akulu aitane ma former heads of state awaitane, including ma former vice presidents awaitane. Nawonso ali ndi anthu amene amawalemekeza. Honorable Kassim Chilima alinso ndi anthu amene amawalemekeza. They may not vote for him koma akalankhula anthu amamva kuti kaka akulankhula kuzanzero. Bring all those people together and say munomo Malawi tikufuna tikhale ndi peace. Inuyo muli ndi key. Let the Archbishop, let the other church leaders come out and take these people to task kuti tikufuna unity muno. It's not one party. Are we coming here kuzanina pa maso pa Malawi kuti padoka tulephera kuyamba? Because ine ampinga chazeme mukule nazo. I agree with you. Kuti as a country tikuenda kuti tikhale united. We can't achieve china chilichonse if we have people that are not united, people that are pulling in opposite direction, which is what is happening maka ndi anthu mwina ngati a DPP. Are we saying kuti ifeyo ngati DPP patoka zativuta, therefore tifuneso anzathu ena chifukwa choti we believe kuti what is happening ku DPP is also happening kwa anthu ena, therefore we are blind to what is happening in our own house. We are concentrating in ari kuyangana kale mbaye mwanzako kusiya mundu uziyangana za mbale mwako kuti ukonze zako chizikuona ngati izizi pandekha siningazi konze tabwera na neighbor tizakonza limozi even ni mavuto anga omwewa. Is that what we say? No, because ine mutandiuza kuti what are you doing ku DPP kuti tikonze DPP nde mukunena kuti by extension we also want kuti the same tipange ziko lonse. No, that makes sense. No, but we cannot do that. That makes sense. No, it doesn't. But it's like you're failing. It doesn't make sense because my problems are mainly with DPP. See, my problems are mainly with UDF, and therefore you cannot take solution ya with DPP. No. I am saying you use your solution. Sort out your problems first in your house. Put your house in order. Then you go. We've put our house in order, but we've realized the problem is not only in our house. Nyumba is iso kuli mavuto. Why can't we come together? So in other words, if you ngati siti kuchita sort out our house, talepera kuchita sort out our house, ndiyo kuti tisachitenso aliyenso no, I'm just asking. I'm supposing kuti in your view mukuti iniyo malepera kuchita sort out your problems. Therefore, tisayeserenso kuti tichite tonse limodzi kuchita sort out my problems. Chifukwa ifeyo as a unit talepera. Is that what you're saying? I'm saying you don't have a moral ground to go and start saying kuti yeah atene utikonze ukuku when you're failing. Precise. When you're failing to sort out. Precisely. And that's why I didn't say DPP should lead that initiative. Ndichifukwa chenda nena kuti apezeke ina ngati atsogolera mipingo atsogolere this initiative abweretse mtendere. That's precisely what I'm saying. You and me are saying the same thing except using different words.
That's precisely what I'm saying. Ngati fe sitikubweretsa mtendere kwathu konsangasanga tipesa anthu ena abweretsenso mtendere throughout the whole country. Kupempha anthu ena kukuthandiza chinthu. It's not weakness. It's not weakness. It's recognition kuti dziko lisira munthu mmodzi, dziko lisira chipani chimodzi, dziko lisira banja limodzi, dziko lindira tonse. Therefore, ngati pali problem apa ndiye sikusoveka. So let others come in. Panopa we are talking about kodi ineyo, what have I done to help my country? Ineyo monga BJ, what have I done to assist the unity in my country? That's what we're talking about. Forget Zipani Zokai. Zipani Zibera, yes, because they exist. But first and foremost is the individual. Ineyo monga BJ. Chimene ndikuchita kuti ndibwerese mtendere Malawi muno, kuti ndibwerese kugwirizana Malawi muno ndichani. Chimene chocho ndikachipeza kuti nditha kupanga chakuti. Ndiye ndiitane anthu ena kuti tatiye tithandizane tipange chakuti. Pamene ndikuitana anthu ena kuti tiye tithandizane tipange chakuti, sindiye kuti ndikulephera ya. There are things zokuti utha kupanga as an individual or an individual entity, pali zinthu zina zofunika teamwork, zofunika everybody else. And when you talk about unity, when you talk about peace, ndi teamwork chifunika wina aliyense abwerepo atengepo mbali. Ngati sitichita zimenezo, ngati tizikulirana be mitima kuti ineyo chifukwa choti akunena izinthu achipani chakuti, akunena izinthu achipani chakuti, then our problems will continue. No government will ever succeed in this country ngati tipitiriza kumenyana kumene tikumenyana. I want to understand what you're saying. As a DPP, you are coming kunena kuti tieni tipange tikhale pamodzi kapena as Brown James Mpinganjira. Thank you very much. You are coming out kuzania kuti tieni tipange mtendere. Mubwera ngati ndani? Sinofuna kuti ndisokoneke. As BJ. As BJ. Yes, as BJ. Osati kuti akutumana ku DPP kuti muzayankhule zimene mukuyankhula basi. No. As BJ, look, ndakhala ndale nthawi yaitali. Cholinga chimene timafunira matipate. Sitimafuna kuti kuzikhala nkhondo mmene tikuchitiramu iyayi. Koma kuti different ideas, people with different ideas azikhala ndi mtendere ochita oyendesa ma ideas awo acha. Ndi anthu akasankhe kuti ma ideas amene angatithandize ndi ati. Akasankha anthu. Then we move together until the next election. But we cannot be electioneering, campaigning. Kungoyambira pamene chinatha chisankho mpaka chisankho china tsiku ndi tsiku tikuchita campaign. We are killing our nation. Mukuonera Times exclusive pano pa Times Television TTV. Alendo anga ndi bambo Brown James Mpinganjira amene ndi mneneri wa chipani cha DPP. Ndipo programu iyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Akulandiraniso pamene tupitirira ndi program yathu ya Times exclusive pompano pa Times Television TTV, Times 360 Malawi, pamene ndi pa Facebook page, komanso tili pa Times Radio. Ndili ndi bambo Brown James Mpinganjira amene ndi mneneri wa chipani cha DPP. Mpinganjira tisanapite ku break makamba zokuti inu ngati Mpinganjira mwabwera kuona kuti yayi kumalawi kwathu kunoko kufunika bata andi bata lufunika mwamsanga mukuona kuti kukokana amene kuchitika papaku sikutengera pasogolo. Kodi kapena mwayamba kuyankhula ndi akutonse amba kukuonesani mabazi ndi mwayamba kufuna kuthawa ku DPP kuti molokere mbali naye ndi njotulukira exit strategy?
Yeah, so pano this is problem number 1 imene tili nayo ku Malawi. Aliyense akatena chinthu china chimene wina akuona ngati chikuchita support mbali ina amati watani wadya mabansi vulo limene liti inulo lasogolera limene munatiphunzitsira kuti matumikira mimba zanu, you move from there, akangokhala kuti awaluza anthu mapita uku ndefe tikamafunsa musanene kuti ayi vuto ndino amalawi no we just asking you what you've seen happening before. Yes ndiye ndikuyankheni ngati tiziopa kulankhula chifukwa choti anthu andiganizira chakuti, then we are a sorry nation. Ngati tiziopa kuti ma views abwino sitingathe kuchita share chifukwa choti anthu aganiza chakuti, then sitipita patali. Muzoifanyani anthu amani azimezo famaona kuti anthu simukuyankhula zimene zija in good faith, because 1 minute you were fighting zinthu zimene the next minute you're saying yeah, this is meant to bang, just because now you want to benefit from the system. That's why people don't trust most of my politicians that chifukwa choti ndi anthu okuti sayankhula zinthu zoona amayankhula because there are some influences, because there are some gains. But atakhala kuti munthu uli consistent ndi zomwe kunena, whether you are in opposition you're saying no peace, whether you're in government you're saying no peace, then you have our respect. But 1 minute you're propagating kuti ntanthu zikangana kena kakuitana pano inu tabwera nitu apa mutha kudya izi akulu ndi atamata ako dino inu amalawi azaka zino sa amalawi ambuyo ajayi tidatseguka timakuonani zimene muchita. Ifenso amalawi ambuyo aja nafenso tatseguka tikuonani zimene ino amasiku ano mukuchita. Mukufuna kuti ngati munthu tiyerekeza kuti 10 years ago unanena kuti tingoyerekeza kuti subsidy siyabwino, nde pakati pa waiona kuti ndi abwino ndiye lero kuvomeza ta subsidy tipitirize ndi abwino, ndiye kuti basi you are not consistent, ndiye kuti siwe mtsogoleri. Things are dynamic, zinthu zikusintha tsiku ndi tsiku. 10 years ago we didn't have what we have today. Sungangoumirira ma views at 20 years ago chifukwa choti ndikasintha apa wina andinena mtsogoleri you should be bold enough, and I'm always bold enough because I'm a leader. Mtsogoleri you should be bold enough to say what you know is right. Kaya wina akunyoza, kaya wina anena chani, it doesn't matter. So what is right now to what you? Is right now is kuti tiambise pakale kaya ntendere pa ground, pakale unity pa ground, pakale peace pa ground. Ngati anthu mukagwirizana kunyozana kumachepa, you can correct each other, you can criticize each other, koma sikuti mutukanizana. For example, kuti ku DPP kukhale peace padakali pano, it means kuti a president opuma amuthalika achite step aside. As bold as you are, as bold as you want us to believe, would you go to him and tell him that, to say kuti komatu kunjako titapanga kafukufuku amene tidaluza chisankho? Number 1 ati ife ndife aziphuphu. Number 2 ndife anthu oku arrogant, sitimva zonena za anthu. Pano anthu akutiuza kuti inu mutule pasi udindo bwinobwino musalowelereso zakasankhidwe ka wina anaka chipani ndi supporters asankhe munthu. Would you go and tell your president now wa ku DPP that, as bold as you are? Let me answer you this way. A President Mutharika akuchoka pa convention. The issue is whether convention is lero or next week or next year. But akuchoka pa convention, so ukaimiriranso. How about his hand in wanting to choose his successor? Now, I don't know about that. That's his personal issue. I don't know about that. Let's be bold throughout the interview. Yes. I will. Don't you see this in your kamona ntima? Kuti zinthu zikanakhala kuti tikungolola kuti ziyende mene zimayendera kuti wina sakuyikapo mikono yake kumapanga chanchani bwezi sakukangana. You don't see that. The problem ndindale ndikuuzeni. The problem ndindale. When you want to gain mileage kuli konse kumene wapita umati a president andituma. A president andituma. If you ask my candidate Ambirio, they will tell you kuti no, ndakamba nawo a president andivomereza. Oh no, a president amene akufuna kuti ine nditenge ndale zimene zikuyendera. You don't feel kuti you are confident enough with your own name
koma uvale dzina la president ndiye aliyense akumapita a president andituma so we don't know kuti kodi watumidwa ndi uti osafusa president obwanji ndiyo kuti safusika kodi president mwantuma wakuti tikawafusa amene kuti ine sindikutuma aliyense ndikufuna kukhale free and fair election ndidzatulira munthu amene convention ikamusankhe in a free and fair election. Why they not call each one amene akunena each one of them amene akukakamira kuti amene akufuna kuti azapikisane kuti tikhale niso nkhano mozi tonse pamozi tisamapange za maboza kuti uya ukanena za maboza anthu akunenedwa maboza awo alipo a secretary general panopa akukhalira kuchipani kufa cha injunction aujeni kondwani na nkhumwa akukhalira injunction ajabi muhangu akukhalira injunction munkanena apa kuti ya ikhanga tizatata gwilizana koma anthu ajanakana kwachosa injunction yawo chifukwa amaona tizokambirana zakezo pakukhala bena amene akutani akubisa timipeni kumphasa. Why can't you have a sober meeting yokuti aliyense azayankhule bwinobwino president afuna kumva kuti ananga kunjawo chuvuta ndi chani popanda ena omakasonkezera uya wakuti asabwere wakuti tampeza kale olako zimenezozo ndale zimenezozo simungazithese kupanga meeting ya bwinobwino yokuti sober let's hear each other out mukuti bwanji alisayankhule mavuto ake ndikupeza solution chuvuta ncha sober meeting ikachitika kuti convention kufuna ndikumene anthu akalankhule ndikumene anthu akasankha koma muzipita ku convention muli mmene muli limu precisely that's now mwafunsana funso limene mumalephera kufunsa koyamba chifukwa munena kuti a president akanatula pansi lero atha kutula pansi lero antulira nda okay mudakhala kuti mnyumba mwanu muli bwino sipamakhala anthu ogwirizira interim mukudikirano kuti pakanga ujeni papangidwe convention akagwirizira chifukwa ino central ujeni committee ya NGC yanu memanena ijai simunganene kuti okay a president atula pansi pano pa anthu amene akugwiriza akazigwirizira ndi anthu atatu simakani ma president atatu every region inoyo so why create more confusion as you're waiting for the convention as it is than the case now whereby people are fighting and the president doesn't seem to have a solution to sort out my issue anyumba mwake and you think convention yokuti even people are questioning kodi anthu amene azibwa kumene kumwatenga bwanji chifukwa choti ndino anthu ogawikana that's why you are having precisely chifukwa choti ndi anthu ogawikana that's why we can't even have okuti ata kubweresa anthu onse limodzi they can't kubwera apa kwafunsa alisamana no problem uyu ndi nzanga immediately they leave that place zayambaso so sikuti anthu sana ese kukambirana nawo ma aspirants anthu ambiri ayesa not me ena ayesa ine anga ntchito ndi yauneneri cha akasana anthu amanena so kuti nsondamire mapita makanong'oneza mutalika apita mutalika nkhutu chifukwa ndi magulu anu kuti yaya kunama inu ife mazidalafe tibagwirizira anthu akuti yaya mazidala anu khanga zikuvutani bwanji ndenu mapita tumakauza anthu amanena atu kuti Brown Mpinganjira sondamira kusokoneza kwambiri kuchipani fa makanong'oneza mutalika kumangochi kuti yaya akunama mukhalibe kai pompa ati inuyo tu mapanga zimene ndikuzani mwina anthu ena sapeza mpata kuti akuze na Mpinganjira ndikuzani pa TV apa anthu ambirimbira kutonera akuti makanong'oneza amutalika ndikuzani ndinakakhala ndi influence imeneyo ndinakakhala ndi mphamvu zimenezo ndinakakhala kuti ndimatha kunong'ona kumeneko ndebwenzi inenso ndili presidential candidate chifukwa ndiye kuti bwana aja ngati amandimvera choncho ndiye kuti ine nkanadziwa kuti ine andisapota ndiye kuti zimene mukunena ine yanu munaona kuti mwina itha kuvutani kuti muloyayo ndi mafuna kuti akhale ka iwowo kuti muzagwisa ntchito inuyo kumapangano muvuti mauje timamuvutano timene mmapanga anthu andale monga chani kaya inu sinu mapanga ndale ndi inuyo so you know kuti if he continues to sit in that position there are some things that you'll be able to move using him. What benefit is there? We are in the opposition. What benefit is there? Move imene ungapanga kuti ukachite ko benefit ndi chani? We're in the opposition. You tell me what benefit is there? You are the one who is there. You know what is there. No, I'm telling you there are no benefits, but you are saying there are benefits. So I want to know from you. There are no benefits. Look, you never have suffered. If you don't know, I've been beaten up for speaking for this party. Kudagali chotupa bempaka bana. Kodi china chitika ndi chani? Because ndinaona nditu yes mukupanga press yes makamera kujambula nditu yes. anyamata kuma kubasa nizibakira ku yes simuna gonje be yayi yes mpaka na munaka pangabe nditu so kana meja kwankula na yes. What really happened that day? But resulting from that I've been taken to court for speaking for the party. Ndita kumangidwa nthawi ina iliyonse ndita kupita mundende for speaking for the party. If you see kuti ndimakhanga ndabwerera mbuyo pang'ono
ndiona zomwezi zikatherenso kundende chifukwa choti ndikulankhulira chipani, zomwezi ndikachite kuphedwa chifukwa choti ndikulankhulira chipani. There are things zimene zimachitika which are not acceptable by some factions of the party, which are not acceptable in a democratic dispensation. Ndi chifukwa chache tikunena kuti iyayi zinazi ngati anthu awiri simukutha kugwirizana nokha mmakayitana wachitatu kuti mukhale pansi nonse limodzi mugwirizane and map the way forward. If we can't map the way forward toka in DPP, let others also come and assist us. But if they don't assist us, let not DPP be a cancer to the nation. Let the nation proceed. Let others agwirizane, and if it goes nafenso will move in the same direction. That's the point I'm making. If you concentrate on the negatives of the DPP, muzipeza ma negatives ambiri kwa basi, because there is nobody or no institution without negatives. The issue is, how do we help our country? DPP as a party or any other party, the intention is to help develop the country. That's the intention. If you have a party, imene cholinga chache sichiti chitukule dziko, then they are wasting everybody else's time. The issue should be, what can we do to develop our nation? Should it be a responsibility of only the party in government to develop the nation? Or should we, all of us, join hands and work together? Tigamba ma campaign patsogolopo for the 2025 elections. Tidapanga interview nindine. Myezi ngapo yapitayo. Kukumva nimwe mukuyankhula pano mukhanga ti mabadaso masopano chifukwa mabwera osiyana mukukhanga ti sopano mabwera kuzamanga dziko la Malawi. Mukuona mmene likuyendera boma la tonse. Mukuona bwanji? Poyamba ndinene mawawo. Inetu sindinambe ndanenapo zopasula dziko la Malawi. And you can go back to my interviews amene tachita mukamvere bwino. Sikumeja munkamenyesa mundu pamwala iya sitinaluza ife chani nkhani imene basi ngoisiyana nkhani imene ngoisiyana. Right. Right. Lero li mukukhala kuti mwabwerano muvomerezano kuti I think chinthu chinapita. No. Fatu maliro tikamabuma pamakhala ma stages amene ndipita nawo anthu makugwira kuti ayi usagwere nawo mujeni dinayo. Kena kakwirira atike nkhata basi kena kacha bwino. Mwafika pakuti taika nkhata sitimangachilizano pano kuti boma lidapita eti adatenga atonse. Ndetu kufusani kuti mukuliona bwanji? Ndiyankhebe pamenepo. Poma pita kuchisankho chipani chilichonse chimadza kuti tikupita kuchisankho titha wina titha luza. Palibe chipani chimene chingaumirire kuti ndiwinebe ndine basi. Ngati pali zina zolakwika ayenera afunse kuti kodi nanga izi zakhala bwanji. Kufunsa sikulakwa. Kufunsa, you get the explanation. If you are satisfied, you move on. Nanga pamene palakwika ngati kusafunsako ndiye kulakwa chifukwa cho ukhala ndi bala mu mtima uzilichita nesi bala lo mu mtima lizaphulikira malo osayenera. Apapa mukundifunsa kuti boma la tonse layamba bwanji. Pano thamangira fufupi chaka pano. Ndine ndifuna ndibwereze mawu amene ndanena. Kuti tidzafike pochita judge kapena assess boma lililonse bwino tiyambe kudzifunsa tokha kuti kodi ineyo ndachitapo contribute chani kuti boma kapena dziko langa liyende bwino. Ndiyambe ineyo panofusa. Yes. Mpinganjira mwapangapo chani mwachita contribute chani kuti boma lomwe lilipo panoli liyambe kuyenda. Funso labwino chifukwa choti ndi funso lovuta kuyankha, koma kuvuta sindiye kuti lisayankhidwe liyankhidwe. Ndi chifukwa chache pano tayang'ana ndikuona kuti ma problems kodi ali pati. Kuti ine ndichite contribute kuthandiza chitukuko cha dziko langa. I'm not going to contribute to help MCP. I'm going to contribute to help my country. What can I do? Where is the weakness? Where is the problem? That's how some of us, and there is a big group of people that have identified kuti
This lack of unity is making it difficult for us to have peace in this country. And for as long as there is no unity and there is no peace, it doesn't matter how great my programs aboma ali, sachita be succeed. Or akachita succeed, inebe ngati sindiri mbali ya unity, sindiwaona be ngati achita succeed, chifa ndiri ndi chidani muntima mwanga. But if you are Malawi, nthawi yakwana, we can't go on like this. We need to work together, to move forward together. Lero Tonse is in government. The next time it will be UDF in government. Next time it will be DPP in government. Next time it will be PP in government. Next time, ndizo sinta. Sikuti zaleka kusinta mene tafika pamene pa. The question is, pamene zikusinta sintabe, ineyo monga as an individual, what should I do to assist? Ndizi apangira tindale eto wacho sera manati kuti agwe kapena ndizithandizira ma programs amene alipo for the sake of this country. Kuti anthu akumudzi kwanga nawonso aone chitukuko chifukwa choti zinthu zikuyenda bwino. Ngati zinthu sizikuyenda bwino, sikukhala chitukuko kumulanje. Ngati zinthu sizikuyenda bwino, sikukhala chitukuko kukaronga. People will still be crying. But we are crying, and yet at the same time we are not assisting kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Inu in the media, the clergy now they must take an active part, bring together asogolera panis and demand and insist kuti the current unity in this country. There should be peace in this country. When we are all working in the same direction, we can now sit down and assess the party in government. Aliyense akuthandizani ngati ichi chikuchita mukulephera nokha, because aliyense akuthandizani. But not when there is no teamwork. Chabwino. Nthawi yathu ndi imene yachita njiro. Kuoneka kuti zokambirana zambiri mafunso ndena sidafuse mkomwe apa. Koma nthawi ndikuloleni kuti muyankhule mawu ana kukhosi pamene tikutseka programu. Mawu ana kukhosi kuti apite kwa Malawi. Oyamba ku DPP muyankhula kwa Malawi, koma ndifuna muziwe kuti Malawi momwe mulena DPP akuchipani kwanu amene mwina ndi mikwiyo ali ndi zina zowawa mkati mwawo, komanso Malawi ni general amene akakuona niso mwina DPP memwe anenera kuti tumaona kuti awa I think awa ndi oyipa kwambiri chifukwa chokuti ndi ochokera mtundu wakuti awa chanchani zimenezozo. What is it zimene mufuna mwayankhula ya Malawi muyang'ane kamera iyo chifukwa ndi akhala kumeneko olemekezeka Mpinganjira? Malawi aliyense ali ndi udindo waukulu othandiza kumanga dziko ili. Ngati tisirira kuti chitukuko kapena kumanga dziko li ndi ntchito ya chipani chimene chili mboma chokha, ndiye kuti dziko lathu silipita patali. Aliyense wa ife ali ndi mbali imene angachitepo yokuti tithandizane kumanga dziko ili. Pamene zikulakwika zinthu, aliyense ali ndi mbali imene angachitepo kuthandiza kuti zolakwikazo zikonzeke. Pamene zikuyenda bwino zinthu, aliyense ali ndi mbali imene angachitepo yothandiza kuti zimene zikuyenda bwinozo zipitebe patsogolo. Ife monga DPP, boma likakhala kuti lalephera sili kuchita bwino, ifenso tivutikaso. Mwachitsanzo, ngati kwacha ikagwa kufuti yafika 1 kwacha mpaka $2,000, sindiye kuti nanga tonse tivutika ngati avutika ndi amboma ukhawo. So tonse tili ndi udindo kuti tithandizane kuti zisafike pamenepo. Ngati boma litachita bwino, chuma chikuyenda bwino, chumacho chithandiza tonsefe. Aliyense moyo wacho usinthikako. Si DPP yokha, chipani china chilichonse, MCP, UDF, afford, tiyeni tonse tigwirane manja. Ena afe tinachita risk miyo yathu 1994, 92, 93, 94 kuti Malawi muno zinthu zisinthe kukhale democracy. Sitinanene kuti pakakhala democracy ndiye pazikhala kugawikana kuti lero akulamula ndi mtundu wakuti, akulamula ndi mtundu wakuti, akulamula. Tikachipitiriza chimenecho kumachita feel kuti akulamula ndi mtundu wakuti, tiononga dziko. Chipani chilichonse muli mitundu yonse. Chipani chilichonse chilimbikitsike kuti chikhale ndi mitundu yonse. DPP ili ndi anthu ochokera kumpoto, ili ndi anthu apakati, ili ndi anthu east, ili ndi anthu kumwera. Chimodzimodzinso MCP, anthu kumpoto, kumwera, chigawo chapakati. Everybody should be used kuti timange dziko lathu limodzi
koma kuti tisirire kuti iye ayapanga ndi okhawa amene ali mbomawo ndi amene atayendese dzikoli. Tizikhala chonchi chaka ndi chaka sitidzapita patsogolo pamene maiko anzathu ena akupita patsogolo. Ku Mozambique anali pa nkhondo over 20 chakuti years, 25 years, 30 years ali pa nkhondo. Lero chifukwa choti akugwiriza nako awa atidusa ife, economy yawo atidusa ife, tili kutali. Ndikumbukira kumbuyo ndalama ya Mozambique anthu akaipeza ku Malawi kuna maikana kuti ichi chizude chopanda ntchito. Lero ndalama ya Mozambique ndi amphamvu kuposa ndalama yathu. Ife sitikuteteza chuma chathu, sitikuteteza dziko lathu. Aliyense akufuna kuteteza chipani chache, aliyense akufuna kuteteza banja lache. We cannot succeed that way. Amve atsogolera mipingo. Archbishop onse sindichwa moja akaitane Abakiri, aitane Joyce Banda, aitane Peter Mutarika, inu khalani apa, aitane Achilumpa, aitane Akumboka Chali, inu khalani apa, muli ndi anthu. Tell us, panopa tikufuna kuti mukhale unity Malawi. Na aitanenso Chakwera, aitane inu Chilima, aitane inu tikufuna mukhale unity Malawi muno. What is the way forward? Osangoti aliyense azikambira payekha. Tikhale limodzi ndikupeza mfundo zimene zingapititse patsogolo dzikoli. Tikatero dziko lathu pena pache tidzaboleza kudzakhala chitukuko chenicheni. Koma tikamangomenya nabe, tizingomenya nabe, tizingosaukabe mpaka kalekale. Paja ndi abuse ine ndaonatu kuti ukudzafikano kwa ubusa, right? Panopa pamene I spend most of my time ndi mawu a Yehova. Amen. Pano. Amen. Ndipo ndili ndi mtendere wa mumtima. Sindi chitaso kuti aujena anandimenya kumkongo kusiku lakuti aujena anditukwana chakuti aujena andisumira ayi ndi mtendere wa mumtima aliyense akachita ndimangonkhulukira nthawi yomwe. Brown James Mpinganjira, mneneri wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP, kutifikisa kumtsiriziro kwa programu yathu ya Times Exclusive ya lero. Ndathokoza olemekezeka. Zikomo kwambiri, ine ndathokoza chifukwa chondiyitana. Kuchokera kwa ine Wonder Msisya, komanso malo mwa sponsors athu a Rainbow Paints, osayiwalanso amene amajambula programu imeneyi, Nelson Chatua komanso David Maseya, ndikuti pitirirani kuonera maprogramu otsatira pompano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page, komanso kumvera maprogram pa Times Radio. Mwakoma nonse, goodbye. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Mr. Malawi Television station of the